ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், எல்லாருக்கும் வணக்கம். என்ன மாஸ்கெல்லாம் போட்டிருக்கேன்னு பார்க்குறீங்களா? இன்லாண்ட் சி டெசர்ட் ட்ரைவ் போயிட்டுருக்கோம். நல்ல விண்டி. இன்றைக்கி நான், நம்ம நண்பர் ஆண்டனி, அப்புறம் வந்துட்டு சாய், அப்புறம் அந்த வண்டியில் நம்ம ஃப்ரெண்டு காய்ஸ், அப்புறம் இன்னொரு ஃப்ரெண்டு அங்கே இருக்கார். இன்றைக்கி ஒரு டிஃப்ரெண்ட்டாக நைட் கேம்பிங் பண்ண போகிறோம், பார்பிக்யூ பண்ண போகிறோம், ஃபிஷ் பிடிக்க போகிறோம். ஃபிஷ் கிடைக்கலன்னா திட்டாதீங்க, ஃபிஷ் கிடைக்கும்னு நம்பிக்கையோட போகிறோம். ஃபிஷ் கிடைச்சதுன்னா அதையும் நம்ம பார்பிக்யூ பண்ணுவோம். ஒரு கேம்பிங் மூடோட கிளம்பியிருக்கோம். So stay tuned guys. இங்கே பார்க்கலாம், பியூட்டிஃபுல்லாக வந்து டெசர்ட்டில் கேமல்ஸ் எல்லாம் வந்துட்டு ட்ராவல் பண்ணிகிட்ருக்கு. ரீச்சிங் இன்லாண்ட் சி நவ். பாருங்கள் இதோட பியூட்டிஃபுல் எப்படி இருக்குன்னு பாருங்கள். எங்கள் ஊரில் டெசர்ட் அருமையாக இருக்குது. சி த வியூ. இது வந்து எல்லாம் கத்தாரிஸ் எல்லாம் கேம்ப் பண்ணியிருக்கிறாங்க. ஸோ நாங்கள் இந்த ஒரு ஏரியாவில் தான் கேம்ப் பண்ணலான்னு பிளான் பண்ணியிருக்கோம். ஸோ அந்த இடத்த கொஞ்சம் பார்த்துட்டு அதுக்கப்புறம் நைட்டில் வந்துட்டு கேம்பிங் பண்ணணும். ஃப்ரெண்ட்ஸ், நம்ம இன்லாண்ட் சி வந்துட்டோம். ஸோ ஜிக்கு ட்ரை பண்ணலான்னு சொல்லி ஒரு ஜிக்கில் ஸ்டார்ட் பண்ணுவோம். விண்டு வந்து பார்த்திங்கன்னா கடலுக்கு உள்ளே அடிக்கலை, சைடு வைஸ் எப்படி அடிச்சிட்ருக்கு. ஸோ ஜிக் எல்லாமே இந்த சைடில் ட்ராவல் ஆகிட்டுருக்கு. ஸோ அங்கேருந்து காசு பண்ணி பார்ப்போம் மீன் எதுவும் அடிக்குதான்னு. சிஎன்ஆர் ராட் இது வந்துட்டு நம்ம பொசைடன் டேக்கிள்ஸ் பிரசன்னா ப்ரோட்டர்னு வாங்கினேன். 6000 rupees தான் அந்த ராடோட காஸ்ட்டு. நம்ம எல்லாருனாலையும் வாங்கக்கூடிய ஒரு விலை. பார்த்திங்கன்னா ராடு வந்து பார்த்திங்கன்னா நல்லா பவர்ஃபுல்லாக இருக்குது. Pavluk sir, small fish. What fish is this? Needle fish. Needle? Yes. No, it's a queen fish. Needle. No, it's a queen fish, Pavluk. Okay, queen fish. Okay guys, see. ஸ்மால் குயின் ஃபிஷ் அடிச்சிருக்கு. நம்ம ரிலீஸ் பண்ணிடலாம். ரொம்ப இன்ஜூர் ஆகலது, ரிலீஸ் பண்ணிடலாம். குட் ஆக்சுவலி இந்த ராடோட ரிசல்ட் ரொம்பவே நல்லாயிருக்கு. பெரிய மீன் அடித்தா இன்னும் கொஞ்சம் நல்லா என்ஜாய் பண்ணலாம். I know you get pain. Wait. Sai is gonna release the fish. He is so happy to release it. Wait, Sai. Don't leave, put it inside. You wanna go home? Right? Yes, right? Huh? It is needle fishing, right? It's like queen. No, it's like a Needle. big needle. Needle fish. Yeah. You want my jig, huh?
செம ஒஸ்டான டீத் அது, டக்குன்னு கையை கடிச்சிடும். ஸோ கவனமாக இருக்கணும். கைஸ், நமக்கு கிங் ஒன்றும் கிடைக்கல. ஸோ இப்போ இந்த இடத்துல நம்ம கேம்ப் பண்ண போகிறோம். கேம்பிங் இங்கே தான், இந்த இடத்துல நம்ம நைட்டு பார்பிக்யூ எல்லாம் இங்கேயே தான், ஃபுல் நைட் இங்கே தான் இருக்க போகிறோம். ஸோ இந்த ஸ்பாட்டில் பெயிட் ஃபிஷிங் பண்ணலான்னு இருக்கோம். லைக் ப்ரீம்ஸ், நைசர், அப்புறம் வந்துட்டு ஸ்னாப்பர், இந்த மாதிரி குட்டி குட்டி மீன்லாம் கிடைக்கும். பெருசாக ஸ்ட்ரைக் கிடைக்க வாய்ப்பு இல்லை இந்த ஷாலோ ஏரியா அது கொஞ்சம். ஸோ ஸ்டே டியூன் கைஸ், என்ஜாய் த வீடியோ. புக்கார் நம்மளுக்கு இப்போ பைட்டில் ஒரு சின்ன மீன் கிடச்சிருக்கு. அப்படியே பார்பிக்யூ பண்ண போகிறோம். வீட்டிலேருந்து மேரினேட் பண்ணி கொண்டு வந்திருக்கோம். We have our chicken here. What sausage this one, bro? Burgos. What is that Burgos? South African sausages. It's called Burgos. Master chef is here. Then Deepak bro is here, ready to eat. Everyone is hungry now. Put that away now. You have to turn the chicken quick here, bro. Yeah. ഇഷ്ടംപോലുണ്ട്. ബാക്കിയാവുന്നില്ല എന്നാ പോരെ. അങ്ങനെയാണെങ്കിലും പിന്നെ പൊളിക്കണം. Have some nice Coke and get to the business. Serious business. Yeah. Guys, We walk inside. நம்ம பார்பிக்யூ ஆல்மோஸ்ட் ஃபினிஷ் ஆயிடுச்சு. ஸோ sausage, bread, இதை நம்ம கைஸ் ப்ரோ இன்னும் சாப்பிட முடியாமல் கஷ்டப்பட்டு சாப்பிட்டுட்டு இருக்காரு. Deepak bro is finished his food. Anthony is finished. Show me, sir. நம்ம ஒரு 30 மினிட்ஸ்க்கு முன்னாடி பிடிச்ச ஃபிஷ்ஷு சாய்க்கு வந்து இது அப்படியே சாப்பிட்டு ஆகணுன்ற ஒரே ஆசை. ஸோ அப்படியே பார்பிக்யூ பண்ணிடலாம். Marinated inside. Nothing. Just like that. Yeah, easy. Sai, take the knife and make the cuts. நம்ம சால்ட் எதுவுமே போடல, அப்படியே ராவாக குக் பண்ணி ட்ரை பண்ணலான்னு ஒரு ஐடியா. கார்லிக் பட்டர், சாய் அந்த ஃப்ரை மீனுக்காக வெயிட் பண்ணிட்டுருக்கோம். grill ஆகிட்டு இருக்கு. நம்ம சாப்பிட்டு முடிச்சதுக்கப்புறம் போய் ஃபிஷிங் ஸ்டார்ட் பண்ணுவோம். ஏன் தெரியுமா இப்போ நல்லா இது காற்றடிக்குதுல, ஆக்சிஜன். Cutting some prawns. ஓகே. Wait. So sir, same like me. Both the same. சாயோட மீன் பார்பிக்யூ பண்ணியாச்சு. உப்பு இல்லை, ஒன்றுமே இல்லை. தம்பி சந்தோஷமாக சாப்பிட்றாரு.
என்ன முகமே சரியில்லை. நல்லா தான் இருக்கு, கொஞ்சம் ஹார்டாக இருக்கு. அப்படியா? சிக்கன் மாதிரி இருக்குன்னு வச்சுக்கோ. ரியலி? சாஃப்டாக இருக்கு. பட் என்ன அந்த உப்பு டேஸ்ட்டாக இல்லை. ஓகே, சாய் ஹாப்பி. நீ அடுத்து பெயிட் ஃபிஷ்ஷிங் சொன்ன மாதிரி ஸ்னாப்பர் குட்டி குட்டி ஃபிஷ் எல்லாம் பிடிக்கிறதுக்காக ட்ரை பண்ண போகிறோம். கொஞ்சம் எல்லாம் For a nicer, doing some bait fishing, some prawns. Not bad. Small one, but something. குட் ஒன் ப்ரோ. ஒரு சின்ன ஒரு ஷேரே அடிச்சிருக்கு. ஓகே. Whose line is it? My line. Okay. Small baby fish, அது ரிலீஸ் பண்ணலாம். இது குறுக்கு ஃபார் சீப்ரீம் அருமையான ஃபிஷ். Guys, it's morning 4:30. Making some coffee. இது எல்லாத்தையும் க்ளீன் பண்ணணும். கம்ப்ளீட் ஹோல் ஏரியா. ஃப்ரெண்ட்ஸ், எல்லா இடத்தையுமே க்ளீன் பண்ணிகிட்ருக்கோம். இது நம்ம போடுற வேஸ்ட் ஆக்சுவலாக. ஸோ நம்ம தான் அது எல்லாத்தையுமே பக்காவாக க்ளீன் பண்ணி எடுத்துகிட்டு போகணும். இதுக்கு 2 ரீசன் இருக்குது. என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா, ஃபஸ்ட்டு நம்ம கத்தாரோட ரூல்ஸ் அதை வந்து நம்ம ஃபாலோ பண்ணணும். ஏன் கேட்டிங்கன்னா, இங்கே இந்த மாதிரி ஏதாவது ட்ராஷஸ் எல்லாம் நீங்கள் டெசர்ட்டில் விட்டுட்டு போனீங்க அப்படின்னா, ஸோ கதை கவர்மெண்ட் என்ன பண்ணுறாங்கன்னா 6,000 ரியால்ஸ் ஃபைன் இருக்குது. அதே டைமில் இங்கே எந்த கார் இங்கே நின்றுருந்துச்சோ அந்த காரு இன்பவுண்ட் பண்ணிடுவாங்க. மேபி ஒரு மாதம் வரைக்கும் அந்த கார் நமக்கு கிடைக்காது ஃபைனோட. ஸோ ரொம்ப அவேராக இருங்க. எந்த ஒரு குப்பையுமே இங்கே போட்டுட்டு போகாதீங்க. இது பார்த்திங்கன்னா இந்த ட்ராசஸ் எல்லாம் நீங்கள் இதில் நீங்கள் எடுத்துகிட்டு போனீங்கன்னா இது கடலுக்குள்ளே போய் நிறைய நேச்சர், நிறைய உயிரினங்கள் எல்லாமே அழிஞ்சு போகிறதுக்கும் வாய்ப்பு இருக்குது. இதுக்கு முன்னாடி நாங்கள் பார்த்துருக்கோம், டெசர்ட் நிறைய வந்துட்டுருக்கோம். நிறைய பேர் ட்ராஷஸ் எல்லாம் விட்டுட்டு போகிறாங்க. சம்டைம்ஸ் நாங்களே எடுத்துக்கொண்டு போய் ட்ராஷ் கேனில் எல்லாம் போட்டுருக்கோம். ஸோ ஆங்கிலர்ஸ் நீங்கள் வந்தீங்கன்னா ரொம்ப ரெஸ்பான்சிபிளாக இருங்க. ஸோ இந்த பேக்கிங் முடிச்சதுக்கப்புறம் அந்த சைடில் போயிட்டு ஃபிஷ்ஷுக்கு திரும்ப ட்ரை பண்ணுவோம். லக் இருந்தால் இன்றைக்கி நம்ம கிங்கா பிடிக்கும் காய்ஸ். ஃபுல்லாக ஆங்கிலர்ஸ் நின்றுட்டுருக்காங்க. ஆல்மோஸ்ட் 2 கிங்ஸ் அவுட் வெளியில். இந்த ஏரியாவில் கொஞ்சம் ட்ரை பண்ணி பார்ப்போம். அங்கே ஃபுல்லாக ஸ்பேஸ் கிடையாது, ஃபுல்லாக ஆங்கிலர்ஸ் இருக்காங்க. ஆங்கிலர்ஸ் எல்லாமே அந்த பக்கம் ட்ரை பண்ணிட்டு இருந்தாங்க. சாய் பிரிங் ஆஃப் ஆல்சோ காஃப் அண்ட் பேட்ரி. இப்போது இந்த சைடு வந்து நாங்கள் முதல்லேருந்தே ட்ரை பண்ணிகிட்ருக்கோம். காரணம் என்னென்னா நிறைய ஆங்கிலர்ஸ் இருக்காங்க. ஸோ அவங்கள டிஸ்டர்ப் பண்ண வேணாம். இந்த பக்கம் வந்தோம். ஸோ கண்டிப்பாக இது ஒரு 100% கிங்ஃபிஷ் அப்படின்னு தான் நினைக்கிறேன். இந்த பேட்ரி வேறு இப்போ ஆஃப் ஆக போகுது. ஸோ லெட்ஸ் see guys, it's bring in the fish. hopefully after லாங் டைம் ஆண்டனிக்கு வந்துட்டு இன்லேண்டில் ஒரு கிங் அடிச்சிருக்கு. I'll be happy because போட்டில் நாங்கள் நிறைய பிடிச்சிட்டே இருப்போம். பட் ஷோர் வரும்போது ஆண்டனிக்கு மோஸ்ட்லி வந்துட்டு ஒரு 2-3 ட்ரிப்பில் ஸ்ட்ரைக் கிடைக்கல. இன்றைக்கி கிடச்சிருக்கு. ஐ பிலீவ் இட்ஸ் a குட் சைஸ் கிங். ராடு வந்து பார்த்தீங்கன்னா சிமானோ ஏரகாஸ்ட் அண்ட் தென் டைவாஸ் செட்டேட் LT 2019 மாடல். ஆசம் செட்டப். லைன் பார்த்தீங்கன்னா வரிவாஸோட அவானி ஜிகிங் PE2. பியூட்டிஃபுல் ஆண்டனி. ஸோ ஹோப்ஃபுல்லி நம்ம இந்த கிங்கை லேண்ட் பண்ணுவோம். The silver zebra jig, bro? No, Then which one you change it? my sardine. Sardine again. Okay. Bring it. Take your time. I told Sai to bring the golf. So let's see.
கைஸ் பேட்டரி தீர்ந்து போனதுனால ஃபிஷ்ஷை லேண்ட் பண்ணுறதை எடுக்க முடியல. இருந்தாலும் awesome fight and we came for the kings and we got it. Thank you bro. Thanks சாய். ஓடி போய் கேமராலாம் எடுத்துகிட்டு வந்து கிளவர் ஆக்ட் பண்ண இருந்தால் லாஸ்ட் மூமெண்ட்டில் அதை மிஸ் பண்ணிட்டேன். குட் ஜாப் வெரி ஈஸிலி. Yes, Sai is happy because our team got a king. Happy Sai? Okay. Oh, kingfish. No. You don't need to put Russia. See, I think you put too much drag, I believe. Second strike. Nama Deepak bro ke. Bring it, bro. Beautiful. Yeah, just take a little bit up and then just wind it. Don't look at your rod. Put it down, bring it back. Easy. Yes. Again, act fast. Go. You have to move. Don't stay here. Just go. Walk. Guys, take your lines out. Keep the tension. It's a kingfish. Play smooth. Don't leave slack. Sai, keep the rod and come. Play. Yes, that's a king. Play smooth. Slowly, bro. Take your time. Close. More time. Please. I think it's the first king, right? First. Good job. Second king. Slowly, huh? Play slowly. Play slowly. Yeah, I can see it. Keep the tension and play. Oh, shit. Yeah. Beautiful. Our first kingfish. Cut ஆயிருச்சு. Good job. What we can do? Try பண்ணுவோம் guys. Still we have time. Hello. Come on. How many kings today? Total 6-7 landed. Okay. I got only one. Good job. Yes. Is that enough, But bro? it's good. Okay. No, it's not enough yet. There are more to come. Yeah. More to come. Still we are trying. Yes. Yeah, good morning. So, how's the game there? Nothing. We try there because too many people here. Yeah. So just we don't want That's good to. size. Yeah, Anthony got it. Okay. Manglar Faris. Hi, bro. Angler Alton here. Good morning, bro. Good morning. How are you How many doing? kings out? It's okay. I managed to get 2 kings. We got some kings over here. Good job. Narayan, how many? How many Narayan. kings? Still we have time. Yeah, still we have time. Good luck, guys. Good luck. Guys, I'll show the fish. One coin fish laying out here. Maybe Narayan got it. Who got this? Lachu, okay. We got some kings. So, I got this one in the duck. This big one. wow. This Good big size, one. man. I got it in the duck. Show me here, please. Yeah, bro, Alton got a nice king. And then, see guys We here. got a few other ones here. So good luck, bro. Thank you very much, bro. Continue and Keep, let more fish come. Sure. That's right. Take care, man. Take care. Gone. Hey, bro. Bring it. Hey, good job. Alton got it. Bro, slowly, huh? Because, guys, Anthony in the second king adichirukku. Bro, you go back and bring it back. Yes. Yeah, grab the leader. Yeah. Slowly. Grab the leader. Slowly. Come here. Again, Anthony rocket. Guys, Hat-trick today. Malton broke. Again, beautiful Third strike. fish. It's a third strike, right? Third one. Hat-trick today. Yalla. Beautiful. Valentine's, bro. Nice one too. Congratulations. Thank you. Thank you. Today South Africans are doing good, huh? Guys, இன்னைக்கு நமக்கு வந்து மொத்தமாக 2 கிங் தான் கிடச்சிது. இருந்தாலும் நம்ம வந்த ஒரு காரியத்தை சூப்பராக பண்ணியாச்சு. சாய் வந்து இப்போ ஃபிஷ் எல்லாம் க்ளீன் பண்ணிகிட்ருக்கான். ஃபோட்டோ எடுக்க போகிறோம். ஸோ
ஸோ நல்லா நீட்டாக க்ளீன் பண்ணி ஃபோட்டோ எடுக்கலான்ட்டு இந்த மண்ணில் போட்டு வச்சதுனால ஃபுல்லாக மண்ணாக இருக்குது. கைஸ் நம்ம முன்னாடியே சொன்ன மாதிரி கிங்ஃபிஷ் டார்கெட் பண்ணி வந்தோம். நம்ம தீபக் ஒரு ஸ்ட்ரைக் மிஸ், எனக்கு ஒரு ஸ்ட்ரைக் மிஸ், ஆண்டனி 2 மீன் சூப்பராக லேர்ன் பண்ணார். அதுக்கப்புறம் நம்மளோட ஆங்கிலர்ஸ் எல்லாருமே நிறைய லேர்ன் பண்ணாங்க. ஸோ அடுத்த ஒரு வீடியோவில் நம்ம இது மாதிரி நிறைய கிங்ஃபிஷ் பிடிக்க ட்ரை பண்ணுவோம். ஸோ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு கண்டிப்பாக பிடிச்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன். ஸோ நம்ம வீடியோஸை தொடர்ந்து பாருங்கள், லைக் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள். அடுத்த ஒரு நல்ல வீடியோவில் உங்களை சந்திக்கிற வரைக்கும் ஸ்டே சேஃப், ஹாப்பி விஷயம்.